Hi students, I welcome you all to the accountancy class. In the previous session, we studied a 12 marks problem on goodwill withdrawn by old partners, right? So ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದೇವ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೀ, ಇಫ್ ದಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಹಾಫ್, ರೈಟ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅವ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೀ, ಹಾಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ರೀ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ರೀ, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಯಾವುದೂ ಕೇಸ್ ಇಲ್ರಿ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎರಡನೇದು ರೀ, ಯಾವುದೂ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದಲ್ರಿ ಸೇಮೇ ಇದಾವ್ರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಇದಾವ್ರಿ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಥರ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ as well as in the partners capital account. Only slight change took place in the partners capital account. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ರೀ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನೋಡೋಣ ರೀ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್, P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 6:4, right? P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 6:4. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows, right? P ಮತ್ತು Q ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೀ, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 31st 2019 ರೀ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ಥರ ಐತನೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st 3 2019. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೀ ವಿಡಿಯೋದಾಗ. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೇನೆ ರೀ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀಟ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ, ರೈಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ದಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಆದ ನಂತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ರೀಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ 10,000, debtors 40,000, stock 32,000, buildings 40,000, furniture 15,000, machinery 40,000, bills receivable 10,000, profit and loss 8,000. So this is about asset side. Now I'll read the liability side. Creditors 50,000, bills payable 40,000, reserve fund 20,000, capitals of P 50,000, Q 35,000, and both side balance sheet tallied of rupees 1,95,000. So this is about balance sheet. So as I told in the previous session, first of all equal duty is whether given balance sheet is tallied or not, you need to check it first. ಕೊಟ್ಟಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್ ಐತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆ ಥರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಎಸ್, ನಾವು ವಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಆನ್ 1/4/2019
R is admitted into the partnership on the following, right, on the following terms, right. 1st April 2019 ರಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ರೀ, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ದಾಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ನೋಡ್ರಿ. he means R, new partner. He brings rupees 30,000 as capital. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರಿ, 30,000 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ್ರಿ. And rupees 15,000 towards goodwill for 1/6 share in the future profit. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರಿ, 15,000. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರು ಮತ್ತು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದಲ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಅವರ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯೋದೈತ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ನೋ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಅಮೌಂಟ್ದಿಂದ ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, depreciate furniture and machinery at 10%. Building is revalued at 55,000. Maintain PDD at 10% on debtors and bills receivable also, right. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, PDD 10% debtors ಮ್ಯಾಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರಿ, ಅದೇ ಥರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಗೂ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ next, 6th one, outstanding legal expense. Outstanding legal expenses rupees 500, right. And they ask us to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after admission, right. So this is the problem for 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೇನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ರೀ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್, he brings rupees 30,000 capital. Can I take this adjustment in the revaluation account? ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಾಗ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತಿ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ನೋ. ವೈ? ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗುಡ್ವಿಲ್. ಸೊ this also not related to revaluation account. Now come to next, depreciate furniture and machinery at 10%. Yes, depreciate means decrease in the asset. Asset ದಾಗ decrease ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ, so as per revaluation format, decrease in the asset is record at debit side. asset ದಾಗ decrease ಐತ್ರಿ, asset ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಆಟ್ 10%. ಮಷಿನರಿನೂ 10% ರೀ, ಫರ್ನಿಚರು 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಫರ್ನಿಚರ್, ಎಸ್ to furniture. Yes, now what's the amount of furniture? Furniture amount ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ? ಎಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ರೀ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 15,000. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್ 15,000 into 10%. So it comes as 1,500. Right? In the same manner, they also ask to depreciate machinery. Machinery 10% ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So what is the amount of machinery here? 40,000. So next I will write here to machinery. Yes, what's the amount? Yes, 40,000 into 10%. It is 4,000. Right? Next, come to the next adjustment now. Yes, here now completed now this adjustment. ಈ adjustment ತಗೊಂಡು ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ at 55,000. ಎಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾರೆ? 55,000 ಹತ್ರ ಏನ್ರಿ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 55,000 ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೌ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, sorry, here in the balance sheet, what is the amount of building? 40,000. building the ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ? 40,000 ಐತ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? 55,000 ಆಗೈತ್ರಿ. ಎಸ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 40 ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗೈತ್ರಿ? 55 ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಐತೇನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲೆದಾಗ ಹೆಚ್ಚೈತೇನ ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 15,000. ಬಿಕಾಸ್ 40,000 ಇತ್ತು, 55 ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೈತ್ರಿ? 15,000. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್, ಅಸೆಟ್ದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಐತಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, by building. So here what is the amount of building now revalued? 55,000. and what is the amount in balance sheet? balance sheet ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ರೀ? 40,000. so what's the amount increased here? That's very good, it is 15,000. yes, ಈ ತರ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಲಿಯಾಗ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹಿಂಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ರಿ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಹೋಲ್ಸೋದ್ರಿ. ಆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದ್ರಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ರಿ 35,000 ಆಗ್ತಿತ್ರಿ, ಈಗ 55 ಅಂತ ಬರ್ದಾರೆ, ಇದ 35 ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್.
40 to 35 ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಐತ್ರಿ 5000 ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ at credit side, if it is a decrease we should record at debit side, right? Understood na? Revalued amount ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರಿ. Yes, very good. Now we move for next adjustment. Maintain PDD at 10%. Yes, PDD. On which amount we need to calculate this one? PDD ಎತ್ರ ಮೇಲೆ calculation ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. Yes, very good. It is calculate on debtors. So here next one is to provision for doubtful debts on debtors. So what's the debtors amount? Yes, go to the balance sheet. What's the debtors amount? See there. Second one, debtor is 40,000. So 40,000 magri. It is 40,000 into 10%. Yes, again it is 4,000. And other adjustment da ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. And bills receivable. And bills receivable. Maintain PDD at 10% and bills receivable. Bills receivable may be ನಮಗೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡೋದೈತ್ರಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಐತ್ರಿ? ಅಸೆಟ್ ಐತ್ರಿ. ಅಸೆಟ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಐತ್ರಿ. ಅಸೆಟ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಎತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೈತ್ರಿ? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೈತ್ರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ receivable. So what is the discount amount? What is the provision amount here? Provision for bills receivable andru naditidre. So what is the amount? Bills receivable amount is, yes, last but one, ಎಷ್ಟು 10,000. So 10,000 into 10%. So it comes 1,000. So you can write here as provision on bills receivable. Bills receivable ಮ್ಯಾಗ provision ಅಂತ ಬರ್ದ್ರು ನಡೀತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ bills receivable ಈ ತರ ಬರ್ದ್ರು ನಡೀತಿದ್ರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ದಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ದಾಗ ಬರ್ದೇವ್ರಿ. ಮೆಷಿನರಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತ ಬರ್ದೇವ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬರಿಬಹುದು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತನೂ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ adjustment. Yes, now fifth adjustment is also over. Now come to the sixth one, that is outstanding legal expense. So outstanding expense should record at debit side. So I will write here to outstanding expense, otherwise legal expense. Outstanding legal expenses, directly outstanding expense ಅಂದ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ. What's the amount? Yes, it is 500. Right? Now we should balance this account and find the profit or loss on the revaluation. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚೈತ್ರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 15,000. ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ I will write here. Now you please deduct all these amounts from 15,000, right? So here it is 4,000, 4,009. It is how much? 8 and 9. 9,000. 9 plus 10 plus 11. So 15,000 minus 11,000. What's the amount? Yes, balancing amount is 4,000. It is balancing amount and you calculated here balancing amount 4,000, and this is we call as a revaluation profit. Idana revaluation profit antevri. It is transferred to partners capital account. So here to partners capital account.
So we should distribute this amount in their old ratio. What is their old ratio? Old ratio is nodri. Yes, 6:4. So here P is equal to 6 by 10 into 4000. So this is 2400. In the same manner, Q 4 by 10 into 4000, it is 1600. Yes, this is the distribution of revaluation profit. So this is about a revaluation account of this problem, right? So now in the next session we should go to the partners capital account of ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸೋನವ್ರೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸಿದೇನ ಅಂತಂದ್ರಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, right? So till then, thank you everyone.